Important topics for agriculture officer and assistant agriculture officer. Only 34 days to go for AO and AAO exam for non-Kalyana Karnataka. Do the best you can until you know better. Nothing is more expensive than missed opportunity. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಬಲ್ಬಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ರೂಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬೇಜು ಮಿನಿಮಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೀಡ್ ಕೇಳಿದಾಗ 1600 ಮೀಟರ್, ಫಾರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸೀಡ್ ಕೇಳಿದಾಗ 1000 ಮೀಟರ್. ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್, ಚೀನೀಸ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲ್ಕೋಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೀಡ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1600 ಮೀಟರ್ 1600 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸೀಡ್ 1000 ಮೀಟರ್ isolation distance. For cole crops, all cole crops, cabbage, cauliflower, Chinese cabbage and all cole, foundation seed 1600 meter, certified seed 1000 meter. Next ಬಂದು fruit vegetables. Fruit vegetable brinjal isolation distance for foundation seed is 200, certified seed 100, 200 are the half 100. Brinjal, capsicum, chili 400, isolation foundation seeds 400 meter and certified seeds 200 meter. Tomato 50 and 25 and okra ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದು 400 200, ಬ್ರಿಂಜಾಲ 200 100, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ 400 200, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 50 25, ಓಕ್ರಾ 400 200. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಓಕ್ರಾ ಸೇಮ್ 400 200. ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಒಂದು 200 100 ಐತೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 50 25 ಮೀಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಬಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಆನಿಯನ್ 2 ಬರ್ತಾವೆ. ಗಾರ್ಲಿಕ್ದು 10 ಫಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೀಡ್ಸ್, 5 ಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಯನ್ದು 1000 ಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೀಡ್ಸ್, 800 ಫಾರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗಾರ್ಲಿಕ್ 10 5, ಆನಿಯನ್ 1800. ರೂಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ 1600 ಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 800 ಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸೀಡ್. ಕ್ಯಾರೆಟ್ದು 1000 ಆ್ಯಂಡ್ 800, ಆನಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೇಮ್ ಐತಿ 1000 800. ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಮುಲ್ಲಂಗಿ 1600 ಓಕೆ. ಕೋಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ 1600 1000, ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಡಿಸ್ 1600 1000 ಬರ್ತದೆ. ರೂಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ರ್ಯಾಡಿಸ್, ಕೋಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೋಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಡಿಸ್. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1600 ಮೀಟರ್, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ದು 1000 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. Saline soil, alkali or sodic soil, also called as black alkali, and saline alkali soil. Okay. Saline soil olaga EC, electric conductivity greater than 4 ds per meter. Saline soil olaga EC greater than 4 and ESP less than 15, pH less than 8.5 and SAR less than 13. Electric conductivity saline soil though greater than 4 and exchangeable sodium percentage less than 15, pH less than 8.5 and SAR sodium absorption ratio less than 13. Saline soil though EC one greater than 4, ಉಳಿಕಿದ ESP less than 15, pH less than 8.5 and SAR less than 13. And reclamation of saline soil ಬೆಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ಗುಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ಗುಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಇದು ಸಲೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ EC ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4, ESP ಲೆಸ್ ದೆನ್ 15 ಆ್ಯಂಡ್ pH ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 8.5, SAR ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 13. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಕಾಲಿ ಆರ್ ಸೋಡಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಕಾಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ EC ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4, ಸಲೈನ್ ಒಳಗೆ EC ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4, ಅಲ್ಕಾಲಿ ಒಳಗೆ EC ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4. ಉಳಿಕಿದ್ದು ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸಲೈನ್ ಅಲ್ಕಾಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ EC ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4 ಸಲೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಅಲ್ಕಾಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಬಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಇರ್ತೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ pH ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 8.5 ಇರ್ತೈತಿ ಆ್ಯಂಡ್ SAR ಸೋಡಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೇಷೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 13 ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಕಾಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಟರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಕಾಲಿ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಜಿಪ್ಸಮ್, ಐರನ್ ಪೈರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಬೆಟರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜಿಪ್ಸಮ್, ಐರನ್ ಪೈರೇಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. ಸಲೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು? ಲೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ಗುಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕಾಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐರನ್ ಪೈರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಾಯಿಲ್ pH 8 ಇರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಾಯಿಲ್ pH ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಎಸಿಡಿಕ್ pH 8 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೆಟರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಡ್ ಆರ್ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಲೈಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಡ್, ಲೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೆಟರ್ ಮಾಡೋಕೆ ರಿಕ್ಲಮೇಷನ್ಗೆ ಲೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಲೈನ್ ಅಲ್ಕಾಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ EC ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4 ಇರ್ತೈತಿ, ESP ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಬಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 15 ಇರ್ತೈತಿ
ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 8.5 ಇರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 13 ಇರ್ತೈತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸಲೈನ್ ಆಲ್ಕಾಲಿ ಸಾಯಿಲ್. ಇ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4, ಇ ಎಸ್ ಪಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 15, ಪಿ ಎಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 8.5, ಎಸ್ ಎ ಆರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 13. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಇ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4 ಇರ್ತೈತಿ, ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದು ಆಲ್ಕಾಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಇ ಸಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಇರ್ತದೆ, ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಯದಂದ್ರೆ ಕೇರಳ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳದಾಗ ಹೆಚ್ಚೈತಿ. ಸಲೈನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಗುಜರಾತ್, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕೇರಳ, ಆಲ್ಕಾಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಯು ಪಿ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗುಜರಾತ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಕಾಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಯು ಪಿ ಫಸ್ಟ್, ಗುಜರಾತ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವುದು? ಕೃಷಿ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, 2025 17 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ? 18 ಫೆಬ್ರವರಿ 2016. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್ ಇನ್ ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್ ಇನ್ ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ 1.5%, ಖರೀಫ್ ಒಳಗೆ 2%, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ 5%. ಓಕೆ, ರಬಿ 1.5, ಖರೀಫ್ 2%, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ 5% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್ ಇನ್ ರಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ 1.5, 2 in Kharif and 5% horticulture and other. And soil moisture measured by soil moisture ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸಿಯೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ albedometer, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ albedometer, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್, ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನಿಮೋಮೀಟರ್, pressure of groundwater piezometer, specific gravity of soil is pyknometer, and soil moisture tension is tensiometer, and strength of soil is penetrometer. Okay, discovery of tobacco mosaic by tobacco mosaic virus TMV ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಯರ್ in 1886. TMV discovered by Mayer in 1886. Okay, relative humidity of 40 to 60% is suitable for most of the croplands. Relative humidity 40 to 60% is suitable for most of the croplands. Okay, RH almost all crops ಗೆ RH ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ 40 to 60%, and humidity measured by psychrometer or hygrometer. Humidity measured by hygrometer or psychrometer, and wind movement for most of the crops suitable wind movement 4 to 6 km per hour. Most of the crops 4 to 6 km per hour wind movement ಬೇಕು, and RH is 40 to 60%. Okay, rainfall size greater than 0.5 mm. Okay, drizzle less than 0.5 mm. Rainfall size greater than 0.5 mm rainfall size, and drizzle one is less than 0.5. Okay, another important points. Jade crops, short duration between Rabi and Kharif. ಅದಕ್ಕೆ ಜೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ಜೂನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಅದ್ರಾಗ ಜೈಡ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಮಾರ್ಚ್ ಟು ಜೂನ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಇದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಇಟಿಯೋಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಲೈಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಇಟಿಯೋಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಲೀವ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಫೇಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಲೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕ ಇಟಿಯೋಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ರೇನಿ ಡೇ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಸೈಜ್ 8 ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ 8 ಇರಬೇಕು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0.5 mm ಇರಬೇಕು. ರೇನಿ ಡೇ ಅಲ್ಲಾಕ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2.5 mm ರೈನ್ ಪರ್ ಡೇ ಆದ್ರೆ ರೇನಿ ಡೇ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ 70 to 75% ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೈನ್ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಕರಾವಳಿ ರೀಜನ್ದಾಗ ಗೋವಾ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಎರಡು, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಆ್ಯಂಡ್ another important topic, agroclimatic zone. According to Planning Commission,
how many types of agroclimatic zone ಕೇಳ್ತಾರೆ 15 according to NARP 127. okay, according to NBSS and LUP 60 sub zone ಇರ್ತಾವೆ. ICR according to ICR agroclimatic zone is 8. agroclimatic zone 15 according to planning commission 15 ಇರ್ತಾವೆ. according to NARP 127 ಇರ್ತಾವೆ. according to ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ವೆ ಅದಕ್ಕೆ 20 ಇರ್ತಾವೆ. 20 ಒಳಗೆ ಸಬ್ ಜೂನ್ 60 ಇರ್ತಾವೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ICR 8 ಇರ್ತಾವೆ agroclimatic zone. ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ 15, NARP 127, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ವೆ 20, ಅದರೊಳಗೆ ಸಬ್ ಜೂನ್ 60 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ICR 8. And most important practice in crops, wrapping word ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು? wrapping word associated with which crop ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. wrapping is most commonly practiced in sugarcane crops. and propping is done in banana and sugarcane. banana and sugarcane ಎರಡರಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. and thrashing word is for sugarcane, harrowing also sugarcane, rotting also sugarcane, topping in cotton ಒಳಗೆ topping practice ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. looping in lucerne and dennevelling in banana. CRI crown root initiation 21 days, after 21 days. ಇದು wheat ಒಳಗೆ. desuckering in banana and tobacco ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ desuckering. detasseling maize, pegging groundnut, ginning cotton, delinting cotton. delinting ಒಳಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ H2SO4 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 10:1 at the rate of 100 ml per kg. ನಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಸುಲಗ ಐತಿರಲ್ಲ ಕಡ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಟಾಪಿಂಗ್. and stalking in tomato, curing in tobacco and tea, retting, stripping and ribbing in jute. retting means tight bundle jute taken into tank by fiber get loosened. fiber ಲೂಸ್ ಆಲಕ ಬಂಡಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು retting. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್, ಅದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ ಫೈಬರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಬ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಜೂಟ್. ಈ ಮೂರು ವರ್ಡ್ ಜೂಟ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇನ್ ಜೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೀ. ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 35 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 35 and 60 ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೀ. ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as pruning and wrapping in tobacco and are the company in potato and sugarcane. Okay. Another important point of moisture availability index, 50% probability of rainfall and evapotranspiration. moisture availability index ಅಂದ್ರೆ 50% probability of rainfall and evapotranspiration, MAI. Okay. leaf farming ಅಂದ್ರೆ ಏನು? growing grass or legumes in rotation with a grain. growing a grass or legumes in a rotation with a grain or tilled crops as a soil conservation measure. grain or tilled crops with the grass or legume crops grow ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೇ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. and smoother crops, crop which suppress the weeds and growing under it. crop which suppress the weeds growing under it with quick growing ability and dense foliage. example sorghum, coffee, fodder maize. example for smoother crops. and most important practices: parabolining in rice, dehalming in potato, bushing in paddy, and jerking in bajra, porking in carrot, blanching in cauliflower, scalping in coffee, silking in maize, picking in mung bean and fee, stenting in rose, cutting and grafting the stenting atar, tinting in carnation, lancing opium, poppy, lancing and proofing in tobacco. Most important practices. Take a screenshot and read once. sowing method, broadcasting ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, sowing behind the counter flow and seed drilling and nursery transplanting. These are sowing methods. ಡಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ sowing ಇರ್ತೈತಿ. sowing behind the counter flow is manual and mechanical drilling ಇರ್ತೈತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ KEA and FORA ಮೆಥಡ್. KEA is a manual, FORA is a mechanical method. sowing behind the counter flow manual ಯಾವುದು? KEA. FORA is a mechanical method. and methods of irrigation: surface, subsurface, pressurized irrigation. 3 types: surface, subsurface, pressurized irrigation. surface border irrigation,
counter check basin irrigation ring rectangular. Okay, counter ring rectangular. Furrow irrigation based on alignment of furrows, straight furrows or counter furrows. Based on irrigation, all furrow, alternate furrow, skip furrow and surge method. Alternate furrow is technique for water saving. Water save ಮಾಡಕ್ಕೆ alternate furrow ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Drip irrigation main objective ಏನಂದ್ರೆ 90 to 95% provide water in a root zone and prevent water loss. Drip irrigation 90 to 95% water provide ಮಾಡ್ತೈತಿ. Drip irrigation and seed replacement ratio SRR, lowest in groundnut and highest in cotton. Seed replacement ratio lowest in groundnut and highest in cotton. Agriculture term derived from Latin word agri means soil, alter means cultivation, cultura means cultivation, soil cultivation. Okay, chemical content present in some crops, pungencies in pepper, oleoresin and fibrine chemical content is it. Yellow color in papaya due to carcinogen, redness of apple due to anthracynin. Yellow color papaya carcinogen, pungency in pepper due to oleoresin and fibrine, redness in apple due to anthracynin. Red color in chili due to capsaicin, pungency in chili due to capsaicin. Red color in tomato due to lycopene. Orange color in carrot due to carotene. Red color in carrot due to anthocyanin. Yellow color in turmeric due to curcumin. Bitterness in bitter gourd due to MAHITIKOSH. Bitterness in cucumber due to cucurbitacin. Yellow color in onion due to quercetin. Red color onion due to anthocyanin. Pungency in onion allyl propyl disulfate. Pungency in onion due to allyl propyl disulfate. Pungency in trypanus isocyanate. Pungency in mustard glucosilates. Pungency in garlic diallyl disulfide. Garlic ಒಳಗೆ diallyl disulfide. Onion ಒಳಗೆ allyl propyl disulfate. Green color in potato tuber solanine. Sour taste in gram leaves due to malic and oxalic acid. Okay, another important topics, breeds. Foot and mouth disease caused by virus, anthrax, tuberculosis caused by bacteria, anthrax and tuberculosis, bacteria, foot and mouth disease virus, and aspergillosis fungi. Most important buffalo breeds, Shruti. Buffalo breed Shruti. ಗುಜರಾತ್ ಒಳಗೆ highest ಐತಿ. ಇದ್ರನ್ನು ಹಾರ್ನ್ ಕೋಡ್ಗಳು ಹೆಂಗದ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಶ್ರುತಿ ಬ್ರೀಡ್, ಬಫ್ಲೋ ಬ್ರೀಡ್ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಲಿ ರವಿ ಇಸ್ ಪಂಜಾಬ್. ಪಂಚ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೀಲಿ ರವಿ ಪಂಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ಪಂಚ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೆಹಸಾನ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಶ್ರುತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುರ್ರಾ. ಮೆಹಸಾನ ಬ್ರೀಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಶ್ರುತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುರ್ರಾ. ಮೆಹಸಾನ ಗುಜರಾತ್ ಫೇಮಸ್, ಮುರ್ರಾ ಇಸ್ ಹರಿಯಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಜಾಬ್. Infectious or contagious. Bacteria, anthrax, black water, hemorrhagic septicemia and tuberculosis and brucellosis. These are bacterial disease. Viral diseases, rinderpest, foot and mouth disease, ecto and endoparasite is viral. FMD rinderpest, ecto and endo. Bacteria in the anthrax, black water, tuberculosis, hemorrhagic septicemia and brucellosis are bacterial diseases. Viral is rinderpest, FMD and ecto endoparasite. Fungal is aplotoxicosis. Non-infectious, these are infectious, bacterial, viral and fungal diseases. Non-infectious, milk fever or parturient paralysis. Number hypocalcemia, acetonemia,
hypoglycemia, ketosis, and dehydration and fluid reduction due to sodium deficiency, and dietary templates is non-infectious. With Veterinary Research Institute IVRI, Indian Veterinary Research Institute, ಎಲ್ಲೈತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಈಜತ್ ನಗರ ಒಳಗೈತಿ. Eradicate disease, viral disease. This is also called as Newcastle vagina lassota, developed by IVRI. IVRI also developed goat fox vaccine. Famous buffalo breeds breed cross between Neeli Ravi, famous in Punjab, Panchkalyani ಕರೀತಾರ. Mehsana cross between Shruti and Morra, famous in Gujarat. Neeli Ravi Punjab, Mehsana Gujarat, Shruti Gujarat, Sickle Sheep Arnartha and Morra Haryana and Punjab. Drought purpose breed of cattle, Amrit Mahal, Kangayam, Siri, Hallikar, Bachiwar, Bargar, Ponwar, Kenkata, Kilari, Malvi, Nagori. These are drought purpose breed of cattle. And dual purpose Haryana, Kankrej, Ongole, Tarparkar, Dongi, Mewali, Rati. These are dual purpose breed. Tarparkar, Haryana, Kankrej breeds mainly focus on Haryana, Kankrej and Tarparkar. And drought purpose Amritmala, Kilari, Hallikar. These are most famous. Kangayama. And another important table you remember for exam, most important one, this is most important one. Animal age of puberty, gestation period, estrus cycle and heat period. Okay, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೌದು ಏಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ 24 to 30 months, ಬಫ್ಲೋದು 28 to 30, ಸೀಪ್ದು 9 to 14, ಗೋಡ್ದು 8 to 10, ಕ್ಯಾಮಲ್ದು 36 to 48, swine 8 to 10. Gestation period in cow 285 days, in buffalo 310, and sheep 145 to 150, and goat 8 to 10. Age of puberty 8 to 10 goat, and gestation period is 150 to 152 days. Gestation period. Camel 391, swine 114. Estrus cycle 21 days in cow and buffalo both, and sheep is 15 to 18 days, and goat is 20 days, camel is 10 days, swine is 21 days. And heat period in cow 18 hours, buffalo 24 hours, 1 day full buffalo, and 1 to 2 days sheep. Goat is 2 to 3 days. Okay, camel 3 to 5 days. Swine 1 to 5 days. Most important table, remember you. Exam ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. Another important points, buffalo, goat, cow, solid net fat SNF 9.25, lactose 4.96, fat 4.14. highest SNF ಎದುರಾಗಿರ್ತೈತಿ. buffalo 9.86, lactose 5.48, fat 7.38, goat SNF 7.75 ಇರ್ತೈತಿ. sheep ಒಳಗೆ SNF 11.39 ಇರ್ತೈತಿ. highest solid not fat SNF ಎದುರಾಗಿರ್ತೈತಿ. sheep ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ 11.39. okay, lactose buffalo milk, fat also buffalo milk. Another important table you remember for exam, this is species, group, adult male, adult female, young male, young female, newborn, maturation, mating. This cattle, buffalo, sheep, goat, pig, horse. species ಕ್ಯಾಟಲ್ಗೆ ಏನಂತಾರ, ಬಫ್ಲೋಗೆ ಏನಂತಾರ, ಸಿಪ್ಪಿಗೆ ಏನಂತಾರ, ಗೋಟಿಗೆ ಏನಂತಾರ, ಪಿಗ್ಗಿಗೆ, ಹಾರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟೇಬಲ್. On the basis of body weight, 1/10 of colostrum is need for feed a newborn calf. 1/10 of colostrum. Histidine amino acid present in A1 milk. A1 milk ಅಂದ್ರೆ foreign milk. Absent in A2 milk. A2 milk is desi milk. Okay. Histidine amino acid present in A1 milk, absent in A2 milk.
And another important points, whole milk, milk derived from animals without change the composition is termed as whole milk. Cow whole milk contain a fat not less than 3.5% and SNF not less than 8.5%. Cow buffalo whole milk container not less than 6 and SNF not less than 9% solid not fat. Okay, 3.5 and 8.5 in cow and buffalo 6 to 9. Okay, standardized milk contain a minimum 4.5% of fat and 8.5% of SNF. Standardized milk. Double tone milk 1.5% fat and 8.7 to 9% SNF. Minimum double tone milk. And skimmed milk it is made when all the cream removed from whole milk. 0.1 to 0.5% fat. Skimmed milk also called as milk fat. Toned milk. Milk obtained from the addition of water and skim milk powder to whole milk. Contain a minimum 3% fat and 8.5% SNF. Okay. Cow get disturbed at the time of milking and hold up the milk caused due to release of adrenaline. Letdown of milk is due to oxytocin. Letdown of milk due to oxytocin. Letdown of milk means cow hold up a milk due to release of adrenaline hormone. The recommended method milking is full hand milking followed by sweeping. Minimum physical purity percent in some crops: carrot 95, okra, watermelon and other cucurbits 99, groundnut 96, rapeseed, mustard, sesame and soybean 97, all other crops 98, rapeseed, mustard, sesame, soybean 97, groundnut 96, carrot 95, groundnut 96, rapeseed, mustard, sesame, soybean 97, all other crops 98, okra, watermelon and other cucurbits 99. Physical purity. And another important topic is SMR, seed multiplication ratio. Wheat 1:20, paddy 1:70 to 1:80, ragi also 1:80, maize 1:80 to 1:100, sorghum, red gram and mustard 1:100, bajra 1:200, gram 1:10 to 1:12, potato 1:4, groundnut 1:8, cotton 1:50. And most important topics in entomology: chewing and biting type mouth presenting grasshopper, locusta, beetles, larval lepidoptera, piercing and sucking type mosquito, aphids, bugs, leafhopper, and chewing and lapping honeybee, siphoning, butterfly and moths, sponging, housefly, rasping and sucking type mouth parts presenting thrips. Okay, once again, chewing and biting type grasshopper, locusta, beetles, larval lepidoptera, piercing and sucking mosquito, aphids, bugs, leafhopper, chewing and lapping honeybee, siphoning, butterfly and moth, sponging, housefly, rasping and sucking is thrips. Okay, zero till is father of zero till is glubber bee triplets 1950. Primary tillage completely avoided in zero tillage. Secondary tillage is restricted to seedbed preparation in row zone only. Okay, keep 50 to 100% residue on soil surface. Glyphosate and paraquat are used for weed control. Which chemical? Glyphosate and paraquat are used for weed control. Zero tillage primary tillage completely avoided in zero tillage. Okay, father of zero tillage is glubber triplets. Antitransparents. Tomato closing type. PMA, atrazine and carbon dioxide. PMA, atrazine, carbon dioxide. Tomato closing type. Peel farming, wax. Peel farming ಅಂದ್ರೆ waxes ಬರ್ತಾವ, ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತಾವ, ಸಿಲಿಕೋನ, ಎಕ್ಸಾಡೆಕನೋಲ, ಮೊಬಿಲಿ peel farming ಅಂತ. Reflecting type choline. Growth retardant is triple C, psychosil. Jersey cow among a goat. Goat or Jersey cow at the Anglo-Nubian breed ಕರೀತಾರೆ. Exotic growth breed ಇದು. Anglo-Nubian breed in goat. Jersey cow ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. Highest egg producer in poultry breed. White leghorn is highest egg produce ಮಾಡ್ತೈತಿ. And another important topic for different types of geological formation of groundwater. Okay, different types of geological formation of groundwater: aquifer, aquitata, aquicluda, another one aquifuge. Okay, aquifer, aquitata, aquicluda, aquifuge. Aquifer it is a saturated formation of earth. It not only stores water but also yield it in adequate quantity. ಇದು ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ, yield adequate quantity ಒಳಗೆ yield ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು highly permeable and main source of groundwater application. Aquifer. One of the type of geological formation, aquifer, some stores water and highly permeable and main source of groundwater application.
Example, unconsolidated deposits of sand and gravel. Okay. Aquitard, saturated formation. It permits the water through it but does not yield water in sufficient quantity as much as aquifer. Some permits some water through it but does not yield water in sufficient quantity as much as aquifer. Partially permeable nature. The highly permeable aquifer, partially permeable in aquitard. Example, sandy clay. Aquitard example, sandy clay. Aquifer, sand and gravel. Aquiclude, geological formation. Aquiclude, geological formation, high porosity, impermeable to the flow of water. It contains a large amount of water in it, but it does not permit water through it. Also does not yield water. Aquiclude a large amount of water in it, but does not permit water through it and also does not yield water. Example, clay, high porosity. Higher amount of water ಇರ್ತೈತಿ but ಅದನ್ನ does not permit water through it. Next one, the aquifers, impermeable geological formation, which is neither porous nor permeable, which means cannot store water in it and cannot permit water through it. Compact rock. Aquifers example compact rock, aquiclude clay, aquitard sand and clay. Sandy clay, sandy soil is aquitard, aquifer sand and gravel, aquitard sandy clay, aquiclude is clay, and aquifers is compact rock. ಅಕ್ವಿಫ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ವಾಟರ್ನ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ವಿಫ್ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಾಕ್. ಅಕ್ವಿ ಕ್ಲೇ ಒಳಗೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಕ್ಲೇ ಒಳಗೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಕ್ವಿ ಕ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೇ. ಅಕ್ವಿಟಾರ್ಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಕ್ವಿಟಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಲೇ. ಅಕ್ವಿಫಿಯರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ and also ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Permeable, highly permeable and main source of groundwater application. Example, sand and gravel. And another important topic, types of mulching: transparent and clean mulch, black mulch, silver color mulch. Silver color mulch mainly used for insect repellent. Black mulch, total opacity, control the weeds. Transparent and clear mulch increase the temperature levels in soil for faster root development of plants. Also prevent the water from evaporating. ವಾಟರ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಲಾಕ ತಡೆಗಟ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಚ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಲ್ಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಲಾಕ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಚ್ ಯಾವುದು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ವೀಡ್ಸ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಮಲ್ಚ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಪಲೆಂಟ್. ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಚ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಥಿನ್ನರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ. ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಮಲ್ಚ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಒಳಗೆ. thicker mulch ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಸೋಲರೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ. ಥಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಥ್ರೂ ಸೋಲರೈಸೇಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ವೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್. ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೈಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಫಾರ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಐ ಶೇಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಕರ್ವ್. Another important topic is GI tag. Reva Sundarja. ರೇವಾ ಸುಂದರ್ಜ ಮ್ಯಾಂಗೋ ವಿಂಧ್ಯ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರಾ ಟೀ ಫಾರ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್. ರಾಮನಗರ್ ಬಂಟ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್. ಕಾಂಗ್ರಾ ಟೀ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್. ರೇವಾ ಸುಂದರ್ಜ ಮ್ಯಾಂಗೋ ವಿಂಧ್ಯ ರೀಜನ್. ಸಾತಿ is a seed traceability, authentication and holistic inventory. ಸಾತಿ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ seed traceability, authentication and holistic inventory. ಪೋರ್ಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದು ಸಾತಿ ಅನ್ನೋದು. ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೀಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. Empowering farmers. PM Pranam, to promote a balanced use of fertilizer and also promote organic and natural farming. PM Pranam, to promote a balanced use of fertilizer and also promote organic and natural farming. PM Pranam, balanced use of fertilizer is ಮಾಡಕ and promote organic and natural farming. Sulfur coated urea, urea gold ಅತ್ತರ sulfur coated urea to address the sulfur deficiency of soil. Triticale is intergeneric hybridization. Intergeneric. Mule is mare and jackal lash. ಇದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮ್ಯೂಲ್. ಇಸಾರ್ದಲಿ is a cross breeding. ಇಸಾರ್ದಲಿ is a first cross breeding. ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ is ಮ್ಯೂಲ್, ಮೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಕಲ್ ಲ್ಯಾಶ್. ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತೆ ನಡುವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಸ್ಪೆಸಿಸ್ ಸೇಮ್. ಮ್ಯೂಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್
generic, intergeneric hybridization in critical. Temperature tropical zone greater than 24, subtropical 17 to 24, temperate 7 to 17, alpine less than 7. Tropical example evergreen forest. These are the most important: phytoplasmal disease, viral disease, phytoplasmal disease. Have safflower pylori, sesamum pylori, brinjal little leaf of chili, potato purple top, witch's broom, sandalwood spike disease, peach and farm disease, coconut root wilt. These are caused by leaf hopper, and coconut root wilt caused by plant hopper and lacewing bug, sugarcane grasses root and white leaf caused by aphid. Viral disease are wheat streak mosaic caused by areophid mite, pigeon pea sterility mosaic also caused by areophid mite, potato leaf roller, groundnut rosetti virus, banana bunchy top, citrus tristeza and quick decline, papaya mosaic and ring spot, cardamom katte disease, cowpea mosaic and cucumber mosaic caused by aphids, sugarcane mosaic, sugarcane grasses root, sugarcane white leaf caused by aphid, tomato leaf curl, tobacco leaf curl, chili leaf curl, chili mosaic, okra yellowing mosaic, leaf curl and ring spot of papaya, cotton leaf curl caused by white fly, groundnut bud necrosis caused by thrips. Okay, golden mahseer or Himalayan mahseer is popular game fish known as a tiger in water. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.